Hola amigos y buenos días. Soy Ruth. Welcome to my channel. Bienvenido. This is la última clase in Unit 4 of Pasos. If you're not following the course, why not start now? You can either enjoy esta clase, which is about vocabulario en la casa, in the home, en el hogar. Casa is the word for house and hogar is the word for home, and it comes from the fire which we build our home around. El hogar. So, vocabulario en el hogar, en la casa. But I've got a complete course, un curso gratis y excelente. So you could go back to clase número 1, after this one of course, and completar todas las clases so that you can hablar español. That's the goal. That's la meta. Okay, right, let's get on and estudiar el vocabulario. ¿Qué es esto? Now, the word for guess is nice. It's adivinar. And it's nice because it's like adivinar. I don't know. Adivinar. ¿Qué es esto? ¿Puedes adivinar? A ver. Es un lavabo. Un lavabo, obviously, evidentemente, is a hand basin. ¿Y dónde está el lavabo? Bueno, está en el baño, ¿verdad? En el baño, en el cuarto de baño. Adivina, ¿qué es esto? Bueno, a ver means let's see. A ver, esto es mi ducha. And ducha means shower. ¿Dónde está mi ducha? Pues claro, está en mi cuarto de baño. Bueno. ¿Qué es esto? Bueno, let's zoom out. Puedes ver lo que es. There are lots of words for this in español. I normally use aseo. Aseo obviously has a link with that as sound at the start. Aseo. The one that they use in the Pasos book is taza. Now I use taza for the word for cup. So una taza de té, a cup of tea. But they use that one for this thing, la taza. Ahora, ¿qué es esto? Let's have a look. Veamos. Esto es my desk, mi escritorio. And what a lovely word that is, because we've got escribir, haven't we? Which we do with our pens. And I've got, oh, look at those lovely libros there. Bueno, I'll put links for those in the description. Escribir is to write, and this, my escritorio, is where I escribir. All really easy to remember. We scribble, we scribe, we escribir at un escritorio. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver qué es. Es el sofá. Now, se puede ver estos dos cojines, cushions. Hay un cojín aquí que hizo mi mamá. Very beautiful. Muy bonito. ¿Ves? Y aquí esta manta.
esta manta lo hizo mi madre con su abuela, with her grandma, mi bisabuela. Y aquí una manta que tengo que remendar, una manta que hizo mi madre con mi hija. Entonces, mi bisabuela, mi hija. So, esta manta lo hizo la bisabuela de la chica que hizo esta manta. Bonito, ¿no? El sofá. And the only thing that's difficult to remember about el sofá is that it is el sofá. And here you might also like to know el vocabulario for these things. They are mandos a distancia. Now, mando is a command, so control, a distancia, remote. Mandos a distancia, next to mi sofá. ¿Qué es esto? A ver. Ah, claro. Es la escalera. Escalera, just like that, not saying escaleras. Escalera. Alright, so you scale con la escalera. And as we come down, a ver. Aquí estamos. ¿Qué es esto? Bueno, let's have a look. Vamos a ver, let's see. Esto es mi frigorífico. So that's standing there con imanes, magnets. ¿Y qué hay en el frigorífico? Bueno, hay comida, cerveza, leche para mi hija y leche para mí. También hay mermelada, hay nueces, mayonesa y yogur, pan, vegetales, these chocolates. Bueno, es mi frigorífico. ¿Qué es esto? Bueno, we call it the big brown chair, pero en español es el sillón. Now that O-N on the end makes it really big, el sillón. And just for contrast, tengo una silla aquí. ¿Ves? La silla y el sillón. ¿Dónde está el sillón? Bueno, mira, está en el porche acristalado, which is what I call my conservatory. El porche acristalado. And you can see también que a mí me gustan las plantas. These are semillas, seeds, que he sembrado, that I've sown, lobelia and some petunia and some rudbeckia. Bueno, es mi hobby. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Mira. Ahora, en inglés se llama chest of drawers, right? Y en español, I always call this cajones. Cajones. You might know the word caja, which means a till or a box. Una caja.
and these are like a big box, so un cajón. Pero, like most things in español, they have more than one word. Y es común en inglés también. So in the Pasos textbook, which is basado en España, they call this mueble, this piece of furniture, la cómoda. And that is the drawers, la cómoda. Just like the word for comfortable for a lady or a girl, cómoda. Okay? ¿Y dónde está la cómoda? Bueno, mira, está en el salón, the living room, en el cuarto de estar, los cajones, la cómoda. Bien, ¿y qué es esto? Lo uso para cocinar, para preparar la comida. En inglés se llama cooker. En español, bueno, yo suelo usar la palabra horno, horno, spelt with an H, H-O-R-N-O, horno. En el libro Pasos usan la palabra la cocina. So that's the word they're using for cooker. Bueno, yo uso la palabra cocina para el cuarto, for the room. Esta es mi cocina. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Es la estantería. Can you say that? Estantería. Bien. And that's a bookshelf or shelves. Estantería. I don't know how you can connect that to memorizar la palabra. If anyone's got any good ideas on how to memorizar la palabra estantería, I would love to hear them. Bueno, y finalmente, one last word for today, and that is this thing here. Okay? I think it's really useful for you to know this palabra. Let's see, Dino there. And the word for this is papelera. Papelera. So you might ask, ¿dónde está la papelera? Because you've got some rubbish, some basura, y quieres meterlo en la papelera. ¿Dónde está mi papelera? Bueno, está al lado de la estantería y está en mi salón, mi cuarto de estar. Bueno, amigos, I hope you enjoyed that little tour de vocabulario about muebles, muebles of furniture, of course. I really enjoyed it. I thought it was good. If you did like it, por favor, give the video a like and subscribe to the channel. Maybe you have someone that you could share it with, or maybe you could recomendar mi canal a un amigo. The next lesson, we're going to look at your habits, your rutina, so don't miss that. The key to learning español is vocabulario, so take the list from the description, estudialo y vuelve pronto. Muchas gracias for watching. I hope you enjoyed it as much as I did, or maybe even more. Hasta la próxima, amigos. Adiós.